Good evening, children. Day by day, the number of participants are decreasing. Only 35 joined today. What happened? Are you not interested, or is the lesson not so effective? In the beginning, people joined up around 170. Good starting, but not continuing the same. Okay, let me wait a few more minutes, 5 or 6, 10 minutes. Is it audible? Yes, sir. Okay, I'll start. Okay. In the previous class, we were discussing sound, I think, the lesson sound. So today we will go to another topic. Let me share. Okay, today we will learn and we shall revise a topic, electricity. Electricity. It is one of the important topic in the examination, which you can expect few questions from this topic, electricity. So already in class 6th and 7th, might have gone through electricity and fundamental terms in it. Today we shall try to learn few things, revise what we have learned in earlier classes. So what do you mean by electricity? The energy due to charges. Energy due to charges is called electricity. 1 minute, let me. Electricity is energy, a form of energy which is due to the charges, charged bodies. So let me start my slideshow. Okay. In day-to-day life, we use electric current. Electric current is a part of electricity in many ways, like fans, coolers, TV, radios, and music system. These days, without electricity, we cannot imagine the world. It reduces the effort of human being in the form of motors, in the form of fans, TVs, and all. Okay, electricity, usually it is in two different ways. One is static electricity and the another is current electricity. So where do we get this electricity from? There are different sources where we can get electricity. The cell is the smallest source of electric current. So usually we use a cells in a torchlight, a radio, chargers. We use cell. Cell is a small source of electric current. We have different kind of cells. Even in watches, we have cell. Button cells, very small, are used in wristwatches. చేతి గడియారాలలో చిన్న చిన్న సెల్ వాడుకుంటాం. మరి సెల్ ఏం చేస్తుంది? వాట్ డస్ ద సెల్ డూ? The storage cell can store electricity energy in the form of a chemical energy. So ఇక్కడ సెల్ ఏం చేస్తుందంట? It stores electric energy. What does it do? It stores electric energy. 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 It stores electric
It stores electric energy in the form of chemical energy. So it converts chemical energy into electrical energy. These days, these cells are used widely in many of the things, motorbikes, cars, trucks, even in cell phones. We use a battery, a cell. Okay. A bigger source of electric current, there are different power stations. A bigger source of current, usually we see power stations. Okay. They generate current, they generate electricity. So here, before going for electricity, we will come across some terminology. We will come across some terminology. What's it? A battery. We use battery. What is battery? To know battery, we should know a cell. What is cell? Electric cell. Electric cell is nothing but a source of electrical energy. Electric cell is nothing but a source of electric energy. Okay. If these cells are connected together, two or more cells are connected together, is called battery. Cells are connected together is called battery. So let us see torchlight cell. Also in torchlight, we use a cell in torchlight. It converts chemical energy into electrical energy. Usually we show cell in this symbol. One is long hand, short hand. Short hand denoted with a negative symbol, whereas long hand denoted with a positive symbol. Together is called, all this together is called symbol of a cell. It is a cell. To denote, we need not write always cell, but if you draw this diagram, it denotes the cell. A long line represents positive terminal, whereas the short line represent negative terminal of the cell, the symbol of cell. Usually in the examination, they ask you the symbol. This symbol denotes what? That you could be able to recognize it and identify the correct symbol. Next, we will come across it's not moving. So there are symbols, some few symbols you can see here for electrical appliances, which we use. We use these electrical appliances in day-to-day life. The first one, this is cell. This is cell. The symbol is this. So longer vertical line denotes the positive terminal, and the thicker small line denotes the negative terminal. Here it is an electric bulb. You can see the symbol. Electric bulb is denoted in this way. Just there is a wound in it and around it a circle. Electric bulb is in off position, this is. Electric bulb is in off position. See here you have electric bulb is in, what to say, glowing position. Electric bulb is in on position. To show it is an on, we have some shading lines. Light is emitted in that way. You can see that. And later, you can see it is a switch. Switch is closed. It is on. So this is a part of switch. Here it is open. But when you keep this, it is on. This is another symbol. And here you see two cells are connected. If two cells are connected, we say it is a battery.
So battery symbol can be drawn in this way. Two cells. Negative terminal is connected to the positive terminal. Two or more cells joined together is battery. Now you see here fuse. Okay, this is a symbol of fuse. So a fuse is a safety device and in electrical circuit. So these are the some symbols which you have to remember, and you can see this in 7th class. So here we try to see some important some of the words which we easily we can understand to understand the charges. So here simple voltaic cell, we are speaking about simple voltaic cell. In the simple voltaic cell, this is only recapitulation of the topics. Already you know, you learned in class 7. A copper plate acts as a positive terminal of the cell. Usually copper plate it acts as a positive terminal, copper, and zinc plate acts as a negative terminal of the cell. సెల్లో యూజువల్గా మనం రెండు రకాల ప్లేట్స్ వాడతాం. ఒకటి కాపర్ ప్లేట్, ఇంకొకటి జింక్ ప్లేట్. కాపర్ ప్లేట్ ఏమో పాజిటివ్ టర్మినల్ అవుతుంది, జింక్ ప్లేట్ ఏమో నెగటివ్ టర్మినల్ అవుతుంది. డైల్యూట్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ ఈజ్ అన్ ఎలక్ట్రోలైట్. డైల్యూట్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ మనం దేనిలాగా వాడుతున్నాం, ఎలక్ట్రోలైట్ లాగా వాడుతున్నాం. ద జింక్ మెటల్ రియాక్ట్స్ విత్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ to form positively charged ions which migrate towards the copper plate. Say here, zinc metal reacts with the sulfuric acid. Here spelling is wrong. Acid, A-I-E-I, travel. Sulfuric acid to form positively charged hydrogen ions. These positively charged hydrogen ions migrate towards or move towards copper plate. So this positively hydrogen ion, positive ions are moving to the copper plate. Thus the copper plate gets positively charged and zinc plate gets negatively charged. So here in a simple voltaic cell, zinc plate is negative, acts as a negative terminal, whereas copper plate acts as a positive terminal. The electric current flows from, మరి ఎక్కడి నుంచి ఇటు కరెంట్ పోతుంది అని అంటే, it flows from copper to zinc plate, copper plate to zinc plate in the external circuit. But in the internal circuit, it moves from zinc plate to the copper. So inside it moves in this direction. The electromotive force of voltaic cell is around 1 volt. Electromotive force of any simple voltaic cell is 1 volt. This is 1 volt. Okay, that you have to remember. So in a simple voltaic cell, the things what you see are the copper plate and zinc plate and dilute sulfuric acid. Okay, dilute sulfuric acid. So when the dilute sulfuric acid reacts with zinc, hydrogen ions try to move to the copper plate. So that copper plate gets positive terminal, whereas zinc is losing hydrogen, therefore it gets negative charge. Okay, it is a negative terminal. But inside of that cell, the flow will be from zinc plate to the copper plate, whereas out external, the flow is from copper plate to the zinc plate. The electromotive force of a voltaic cell is 1. What is an electromotive force? That what you have to see. EMF. Usually electromotive force is written as EMF. But what is EMF? So charge is moving. So actually it is not a force, but it is work done. Electromotive force is a work done. How much work it has done to move the charge from one positive terminal to against the positive terminal of the battery.
when it is in a closed circuit. మూయబడినటువంటి వలయంలో if it is moving a positive charge towards the positive charge in the circuit, how much work it is done. మళ్ళీ వర్క్ అంటే ఏంటి? పని అంటే బలాన్ని ప్రయోగించి ఒక వస్తువుని కొంచెం దూరం కలపగలగటాన్ని మనం పని అంటున్నాం. Okay, that's what we have to say. So this is about a simple voltaic cell. In the simple voltaic cell, there are two defects. What are they? One is local action defect and polarization. There are two main defects in simple voltaic cell. Those are local action and polarization. What is local action? In any kind of electricity source, it is the positive charge which flows towards the negative charge. ఏక దాంట్లోనైనా మనం పాజిటివ్ ఛార్జ్ నెగటివ్ ఛార్జ్ వైపు పోతుంది అని అనుకుంటాం. The flow of electricity is due to flow of electrons in a conductor. ఒక కండక్టర్లో ఎలక్ట్రిసిటీ ఎలా ఫ్లో అవుతుంది అని అంటే it is due to the flow of electrons, negatively charged particles. As electrons are negatively charged, these electrons are negatively charged particles. As these electrons are negatively charged particles, therefore no positive charge moves. Actually, conventionally what we think, in any kind of electric source, positively charged particles move towards the negatively charged అని అంటున్నాం. కానీ electrons are negatively charged particles. Current is due to the flow of electrons, that is flow of negatively charged particles. Therefore, no positive charge flows through the conductor. It is the electrons at high potential which flow through the conductor and hence give rise to the electric current. మరి ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ అంటే ఏంటి? కరెంట్ అంటే సింపుల్ గా మనం చెప్పాలంటే ఫ్లో ఇన్ ఏ సర్టన్ టైం. కరెంట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ flow in certain time or in unit of time. What does it flow? What flows actually here? Charges are flowing. If the current is due to the charge of electrons or the charge of flow of electrons or the charges, then we say it is electric current. If water is flowing a certain time, in a unit of time, if some water is flowing, then we say it is a water current, wind current. Current need not to be electricity. Current means flow in a particular time. Flow of charges by time gives you current. Usually flow of charges is measured in coulombs. Usually we denote charges as Q. Q by T is equal to I. Let me take pen to write. Q by T is equal to I. Let me write is equal to here. Electric current. What is electric current in a unit of time? How many coulombs of charge is moving, crossing certain cross-section area is called electric current. If water is moving, how many gallons of water are crossing the certain cross-section area in particular time, that we say water current. So here, whenever we are discussing current in electricity, that is we are speaking about the charges, flow of charges, that you should remember. Okay. From which direction to which direction they flow? Electrons, for high number of electrons to low number of electrons, the flow takes in that way. It is the electrons at high potential which flows through the conductor, hence gives rise to the electric current. A simple closed electric circuit is given here. You can see two diagrams. This is a block diagram
and this is a real affluence diagram, all we are using. So in this electric circuit, we are using electric bulb, a switch, and a battery. So here, in a battery, there is a positive terminal and there is a negative terminal. From potential difference is created between these two terminals. From negative to the positive, the charges may move. Okay, charges are moving towards the electron. This is a flow of electrons, is it? So when it is moving, say when the switch is on, you can see a bulb is glowing. The same thing is drawn in a block diagram like just you see. Here you have a battery. For the battery, there is a key or a switch. And when switch is on, the bulb is glowing. If it is, the diagram is like this, or if the circuit is given like this, then we say it is a closed circuit. చూడండి ఇక్కడ సింపుల్ విద్యుత్ వలయం కనపడుతుంది. సింపుల్ విద్యుత్ వలయం ఎలా జీసస్ ఎలా నిర్మించబడి ఉంది అని అంటే ఇక్కడ ఒక బల్బ్ ఉంది, స్విచ్ ఉంది, బ్యాటరీ. వాటిని కనెక్ట్ చేయడానికి ఏమున్నాయి మనకి? వైర్స్ కూడా ఉన్నాయి. కనెక్టింగ్ వైర్స్ అని అంటున్నాం. ఏమంటున్నాం మనం వాటిని? కనెక్టింగ్ వైర్స్ అంటున్నాం. When the path of current which starts from one terminal of the cell and ends with another terminal of the cell without any break, then such a circuit is called closed circuit. Closed circuit అంటే ఏంటంటే కరెంట్ ఫ్లో ఆఫ్ చార్జెస్ ఒక టర్మినల్ దగ్గర మొదలై ఇంకొక టర్మినల్ దగ్గర ఎండ్ అయితే మరి అక్కడ ఎండ్ అవుతున్నాయా? ఇట్ మే మూవ్ ఇన్ ద సెల్ ఆల్సో. దిస్ ఈస్ కంప్లీట్ క్లోజ్డ్ circuit. Then such a circuit is called closed circuit. When the circuit is closed, then any electric affluence in the circuit start working. మరి ఎప్పుడు అది పనిచేస్తుందంట? సర్క్యూట్ క్లోజ్ అయినప్పుడు మాత్రమే ఆ ఎలక్ట్రిక్ అఫ్లుయెన్స్ పనిచేస్తుంది. మరి ఓపెన్ సర్క్యూట్, see here you can see the diagram for open circuit. When a path of current starting from one terminal of the cell to another terminal of the cell is broken, see here, it is broken off. ఇక్కడ ఏమైంది? సెల్ బ్రేక్ అయిపోయింది, ఈ రెండు వైర్లు కలిసి లేవు. ఇలా ఉండే వాటిని ఓపెన్ సర్క్యూట్స్ అంటారు. ఎప్పుడైతే ఓపెన్ సర్క్యూట్ ఉంటుందో కరెంట్ ఫ్లో డస్ నాట్ హ్యాపెన్. అప్పుడు అఫ్లుయెన్స్ విల్ నాట్ వర్క్. చూడండి, ఇక్కడ బల్బ్ వెలుగుతుందా? వెలగట్లేదు. ఇక్కడ బల్బ్ వెలుగుతుందా? వెలగట్లేదు. వై? సర్క్యూట్ ఈస్ ఓపెన్. There are cells or batteries. Cells can be connected in two different ways. One is in a series combination, the other is in a here we have only the series connection in this slide. So cells are in series combination. When we add cells in series, what is series combination? That we have to understand. See, if you observe the diagram, negative terminal of one battery is connected to the positive terminal of another battery. Here, once again, negative terminal is connected to the positive terminal. If you connect in this way, then this connection is called series combination. Usually, this type of connection will be there in electrical appliances like a torchlight, a cell, or what's a cell phone, and this here also computer keyboard, wireless keyboards. Usually, they use batteries in it, and even torchlights. Okay, radio. All these we use cells. These cells in a series. Why do they connect series? That we shall try to understand. First, let us understand what is the series connection of cells. Cells ని శ్రేణి సంధానంలో కలపటాన్ని మనం ఇక్కడ బొమ్మలతో చూస్తున్నాం.
పాజిటివ్ టెర్మినల్ని నెగటివ్ టెర్మినల్కి ఇలా కలుపుతూ 2 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ సెల్స్ని కలిపితే అది ఒక బ్యాటరీ అవుతుంది. ఈ బ్యాటరీలో సెల్స్ అన్ని కూడా ఎలా కలపబడి ఉన్నాయి, సిరీస్ శ్రేణిలో కలపబడి ఉన్నాయి అన్నమాట. ఎందుకు అలా కలుపుతారు? వాట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ దాట్? ఎక్కడ చూస్తాం మన నిజ జీవితంలో ఇటువంటి కనెక్షన్ని అని అంటే టార్చ్ లైట్లలో చూస్తాం. ఒక సెల్ టార్చ్ లైట్ 2 లేదా 3 బ్యాటరీస్ వేస్తారు. అక్కడ మీరు చూడండి, సెల్లో ఒక టర్మినల్ ఏమో పాజిటివ్ ఉంటుంది, ఒక టర్మినల్ ఏమో నెగిటివ్ ఉంటుంది. ఆల్రెడీ మనం చూసినాం. బొడిప ఉన్న ప్రాంతం పాజిటివ్ ఉంటుంది, దానికి వెనుక భాగాన్ని మళ్ళీ ఇంకొక బొడిపని అంటించుకుంటూ ఇలా ఇలా బ్యాటరీ కలుపుతూ పోతాం. Okay, cells are said to be connected in series when the number of cells are connected end to end in such a way that positive terminal of one cell connects to the negative terminal of next cell. అంటే పాజిటివ్ టర్మినల్ నెగటివ్ టర్మినల్ కలుపుకుంటూ ఇలా పోయేదాన్ని మనం సిరీస్ అని అంటున్నాం. ఫర్ 2 cells డయాగ్రామ్ ఇట్లుంది. చూడండి టోటల్ ఎఫెక్టివ్ ఈఎంఎఫ్. EMF of every battery is around 1.5. Actually, it is 1.46, but around 1.5 they may show. So effective EMF is EMF for first battery is 1.5 and second battery is 1.5. Altogether 1.5 plus 1.5, it is 3 volt. See, EMF is increasing. When EMF is increasing, the flow of current will be more. Okay, effective. We are increasing the flow of charges. We are increasing the flow of charges. See, for 3 cells, you see 1.5 they may ask in the examination if 3 batteries are connected in series, each is of 1.5 volt, then what is the effective EMF? So effective EMF is around 1.5 plus 1.5 sum. Usually we take sum. అన్నిటిని కూడితే వచ్చేదే, when you add all this we will get 4 point. See, when the batteries are increasing, first only one battery 1.5 volt EMF, 2 batteries 3 batteries 4.5. So here when EMF is increasing, but what is the advantage? Why do we use this? So if you observe, if this is given to a connection to a bulb, if a single battery is given, single battery is connected, what will happen? Bulb glows, but we have to see the intensity. If 2 batteries are added, bulb glows little brighter. If 3 batteries connected, little more brighter. See, the bulb glows brightly due to the driving force of electricity increases in series combination of cell. What happened in a series connection? ఏరా ఫోన్ చేసా In a series connection, చేయకూడదు. please mute. In series connection, it increases the driving force of electricity. Anyway, in the electricity flow increases, the bulb glows brighter. The electric affluence works faster. Okay, that's why they connect. అందుకనే టార్చ్ లైట్లలో 2 లేదా 3 బ్యాటరీలు వేస్తారు. ఒక బ్యాటరీ వేసినప్పుడు అంత లైట్ రాదు. The cells are connected in series. The potential difference increases, but current remains same. ఇందులో పోయే కరెంట్ సేమ్ ఉంటుంది, కానీ ఫ్లో రేట్ ఈస్ హై. దట్ ఈస్ what potential difference is high. Therefore, charges move faster. Okay, the current flows only when there is a potential difference between the 2 terminals. So in a cell, the potential difference is 1.5 volt. In a cell, potential difference is 1.5 volt. If more cells are added, for every cell 1.5 together, so potential difference increases, therefore flow of current is fast. But current quantity does not change. That's what we have to remember. The flow of charges will be more faster. One more type of connection we have, that is a combination. Cells are in parallel combination. How do connected? See, the cells are said to be connected in parallel
if all of them have been connected to a common positive wire and in a common negative wire shown in the picture. See, all the negatives are connected to one wire at Q. Here, all the positive terminals of a battery are connected to a P terminal. Previously, it was not like that. A negative terminal is connected to the positive terminal, and a positive terminal is connected to the negative terminal. That is series. But here in a parallel combination, all the positives are connected to one terminal and all the negatives are connected to one terminal. Then what happens to its EMF? Resultant EMF. ఇప్పుడు ఈ రిజల్టెంట్ ఈఎంఎఫ్ ఏమవుతుంది అనే దానికి చూద్దాం. Okay. If you connect the bulb for one cell, how much it will glow? We have to observe. Next, you take two cells and connect it parallel and check. You can see the whether the bulb glows a little more brighter or lesser brighter, that we have to see. And if you go for 3 or 4 cells, what will happen? Our observation will be no change in the brightness of the bulb in parallel combination. Whether you add one cell or two cells or three cells, no problem. But bulb intensity, glowing intensity is same. That means it experiences only one kind of potential difference, not variation in the potential difference. But in the series connection, we could able to increase potential difference, but here we are not increasing potential difference. When cells are connected parallel, the potential difference remains same, but flow of current increases. కరెంట్ ఏమైతుంది, ఎక్కువగా ప్రయాణం చేస్తుంది, అంటే బ్రైట్నెస్ తగ్గలేదు. We have to see. And later properties of series circuit with the help of bulbs. మనం ఇంతవరకు సిరీస్ ఎందులో చూసాం? బ్యాటరీస్ పెట్టి చూసాం, సెల్స్ పెట్టి చూసాం. ఇప్పుడు బల్బులు ఏమైతాయి చూడండి. ఇన్ సిరీస్ సర్క్యూట్ ఆల్ ద అప్లయన్సెస్ వర్క్ సైమల్టేనియస్లీ వెన్ ద స్విచ్ ఈస్ క్లోజ్డ్. ఒక్కసారి మనం స్విచ్ మూసినాము అని అంటే ఈ బల్బులన్నీ వెలుగుతాయి. కాన్వర్స్లీ, if all the appliances stop working when the switch is open, ఒక్కసారి స్విచ్ ఆఫ్ చేస్తాం, దాంతో పాటు ఇది ఇవన్నీ కూడా బంద్ అయిపోతాయి. In series circuit, if any of the appliance goes out of order, ఇందులో ఏ ఒక్క బల్బు కాలిపోయినా లేదా ఎక్కడో ఒక దగ్గర వైర్ తెగిపోయినా, ఆల్ ద అప్లయన్సెస్ స్టాప్ వర్కింగ్, అన్నీ ఆగిపోతాయి. ఎందుకు? సర్క్యూట్ ఓపెన్ అయిపోయింది. when the circuit is open, అక్కడ ఉండే డివైజెస్ పనిచేయవన్నమాట. ఎక్కడైతే చిన్న వైర్ తెగిపోయినా ఇదంతా ఆగిపోతుంది. దట్ వాట్ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. as the circuits, as the bulbs were not glowing very bright, ఇక్కడ అన్ని ఒకే బాగా ప్రకాశవంతంగా వెలగవు. It can be concluded that in series appliances do not work to their full capacity. ఉన్న ఎలక్ట్రిసిటీని they all share. సో కరెంట్ ఉన్న ఎఫిషియెంట్గా పనిచేయవు అని మనం ఇక్కడ నుంచి చూస్తున్నాం. నెక్స్ట్, ద బల్బ్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ ప్యారలల్. సి, one kind of terminals are connected to positive all and in other all the negative is connected. See, in parallel circuit all the appliances work independently. ఒకవేళ ఇక్కడ కరెంట్ కట్ అయినా కూడా ఈ రెండు పనిచేస్తున్నాయి, ఈ రెండు కరెంట్ కట్ అయిపోయినా కూడా ఈ బల్బు పనిచేస్తుంది. అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇంటర్ డిపెండెంట్. ఒక బల్బ్ వెలిగితేనే రెండు వెలగాలని లాజిక్ లేదు ఇక్కడ. ఇక్కడ ప్యారలల్ కనెక్షన్. So in a parallel circuit, all the appliances work independently.
And in the series connection, what happened? If one bulb glows or burns out or fused off, the other also will not glow even though it is in a correct proper way, because current is not flowing here. But if you see here, even one bulb fuses off, the current will flow in some other direction. The current will flow in another direction, so that in a parallel circuit, all the appliances work independently. In parallel circuit, if one appliance goes out of order, the other continue working. So this is the best connection to be given to all the appliances at home. It means that each appliance in parallel circuit can be operated independently by different switches. As the bulb glow brightly, it means each appliance gets enough electric energy and hence works to its full capacity. చూడండి ఇక్కడ మొదటి బల్బ్ ఎంత బ్రైట్ గా వెలుగుతుందో తర్వాతది కూడా అంతే బ్రైట్ గా వెలుగుతుంది. దాని అర్థం ఆల్ ద అప్లయన్సెస్ ఆర్ గెటింగ్ the sufficient amount of energy. Energy is not shared here. Okay, so they are working with full capacity. ఇంకొక అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే, when connect in combination with the parallel combination, here we can make the bulb which we require to glow only to glow. అంటే ఇక్కడ మనం ఏ బల్బ్ వేసుకోవాలని అనుకుంటామో దాన్ని మాత్రమే వెలిగించుకోవచ్చు, ఇక్కడ స్విచ్ తో కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు. కానీ ఇంతకు ముందు ఉన్నట్లుగా ఇక్కడ ఈ బల్బే వెలగాలని అన్నాం అనుకోండి, ఖచ్చితంగా ఈ రెండు కూడా వెలగాలి. ఎప్పుడు? when the bulbs are connected in series. But when they are connected in parallel, we can make only one bulb to glow by using a switch, because it does not disturb the circuit. Even if you break at one case, if all the three are broken, then no bulb will glow, of course. But even two are broken, one can glow. In that way, we can use it. Okay, bulbs glow very brightly. Next. Next, electric current నుంచి మనకి ఇంకొక bulbs glow అవుతున్నాయి. You might have observed when the bulb is glowing for longer time, we can feel heat also. బల్బుని మనం ఎక్కువ వైడ్ చేస్తున్నాం, ఎక్కువసేపు వెలిగిస్తున్నాము అంటే అక్కడ వేడి వస్తుంది. ఈవెన్ ఎందుకు ఒక సెల్ కి మనం కాపర్ వైర్ ఆ టర్మినల్ ఈ టర్మినల్ కలిపినాం అనుకోండి, కొంతసేపటికి ఆ వైర్ వేడి అవుతుంది. చూడండి, ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ అంటే ఈస్ కన్వర్టింగ్ ఇంటూ హీట్ ఎనర్జీ ఆల్సో. సో ఇన్ ఏ బ్యాటరీ, chemical energy is converted into electric energy first. In a battery, chemical energy is converted into electric energy. The electric energy, when it is going from the cell, if the cells are connected in series, the total potential difference increases, current remains same. If the batteries are connected parallel, current increases, potential difference remains same. That's what we learn. And even when we are connecting bulbs in series, all the bulbs glow with the same intensity, but dimmer, because the current potential difference is shared. Okay. And if it is, if one bulb fuses off or goes out of order, that means అందులో ఉన్న ఫిల్మెంట్ ఇరిగిపోయింది, తెగిపోయింది, కాలిపోయింది అని అనుకున్నాం అనుకోండి. ఒక బల్బులు సిరీస్లో పెట్టినప్పుడు అప్పుడు మిగతా బల్బులు ఏవి కూడా వెలగవు. అవి కరెక్ట్గా ఉన్నప్పటికీ కూడా
అవి వెలగవు అనమాట. ఎందుకు వెలగట్లేవు అంటే కరెంట్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఓపెన్ సర్క్యూట్ అయిపోయింది. అదేమైపోయింది, ఓపెన్ సర్క్యూట్ అయిపోయింది. వర్క్ ఎప్పుడు చేస్తుంది అది, ఓపెన్ సర్క్యూట్ అయినప్పుడు, క్లోజ్ సర్క్యూట్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే అవి పనిచేస్తాయి అని మనకు తెలుసు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇప్పుడు హీటింగ్ ఎఫెక్ట్ దగ్గరకు వస్తున్నాం కదా. హీటింగ్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ ఏంటిది అనే విషయంలో మనం మాట్లాడితే, ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ ఈజ్ బేసికలీ ద డ్రిఫ్టింగ్ of a very large number of electrons through the conducting material. What is drifting? That we are coming across a word, new word. Drift. Drift. So usually in a conductor, there are so many huge number of charges. ఎన్ని ఛార్జెస్ ఉన్నాయంటే, మీరు 8th క్లాస్ కాబట్టి నేను చెప్పిన మీకు అర్థం కాదు. ఒక మోల్లో ఎన్ని పార్టికల్స్ ఉంటాయని. అంటే ఒక గ్రామ్ ఆఫ్ ఎనీ మెటీరియల్ based on its atomic number, they have a certain fixed number of atoms. Each atom has its own how many it can have charges. It will have the charges. These charges are always moving, but they move randomly. So that we won't feel any electric shock even if we touch a copper wire or anything which is not connected to a battery or source of electricity. ఇట్లా లేకుండా మనం మామూలుగా వైర్ పట్టుకుంటే ఏం కాదు. కానీ వెన్ ఇట్ ఈస్ పుష్డ్ ఆర్ గివెన్ చార్జ్, దానికి ఏదైనా బ్యాటరీ అట్లా కనెక్ట్ చేసినాం, ఇట్ డస్ వర్క్ టు మూవ్ ద చార్జెస్. అది కొంత పని చేస్తుంది ఛార్జ్ని ఒకవైపు తీసుకుపోవటానికి. కానీ అప్పటికి కూడా చార్జెస్ డు నాట్ ఫ్లో వన్ ఆఫ్టర్ ది అదర్. నో, దే randomly moving up and down, and sometimes they collide. Okay, but finally, but sometimes it moves little far front in a proper direction. That is called drifting of charges. When they are going, they may collide with another charge and stop. Colloidal gives energy, but heat energy. Okay, the number of electrons with conducting material, they have drifting of large number of electrons. As these electrons drift through a conducting material, they experience resistance or friction. This is very important. చార్జెస్ ఒక కండక్టర్లో పోతున్నప్పుడు ఏమైతే అంట, ఆ చార్జెస్ని అంత ఈజీగా పోనివ్వవు. దే ఎక్స్పీరియన్స్ రెసిస్టెన్స్ ఆర్ ఫ్రిక్షన్. రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ మోషన్ ఫ్రిక్షన్ అని అంటున్నాం కదా, ఫ్రిక్షన్, డ్యూ టు విచ్ మెకానికల్ ఎనర్జీ possessed by electrons changes into heat energy. చూడండి, ఈ డ్రిఫ్టింగ్ of the electrons experience friction. This friction changes to heat energy. That's what we are possessed by the electrons into heat energy. అంటే ఎలక్ట్రిసిటీ హీట్ ఎనర్జీని జనరేట్ చేస్తుంది అని మనం చెప్పుకున్నాం. There are some affluences of heating effect of electricity. The common household appliances which are based on heating effect of current are common water heater, hot plate, electric iron, బట్టలు ఇస్త్రీ చేసుకునేది, హాట్ ప్లేట్ పెనం, ఎలక్ట్రిక్ టోస్ట్ చేసుకుంటానికి వాడేది, ఇమ్మర్షన్ హీటర్ నీళ్ళల్లో వేసుకొని వేడి చేసుకునేది, ఎలక్ట్రిక్ గీజర్, electric kettle, electric oven. All these appliances work on the principle of heating effect of current. ఈ అప్లయన్సెస్ అనే దేని మీద ఆధారపడి పనిచేస్తున్నాయంట, హీటింగ్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ కరెంట్ మీద ఆధారపడి పనిచేస్తున్నాయంట. ఓకే, the element of an electric heater is made from an alloy, nichrome, which offers large resistance, hence gets red hot.
చూడండి నిక్రోమ్ వైర్ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ గివ్స్ లార్జ్ రెసిస్టెన్స్. నిక్రోమ్ ఈజ్ అన్ అలాయ్, chromium, nickel, iron, all this put together makes a nichrome. This gives large resistance, hence it gets red hot. Usually this is seen in the electric heaters. ఎలక్ట్రిక్ హీటర్స్ అంటే మనం స్టవ్ లాగా వాడుకోవచ్చు, లేదా to say immersion heaters inside the coil. They use it in iron plates. We use that ఐరన్ ఎలక్ట్రిక్ ఐరన్స్ ఇస్త్రీ పెట్టెల్లో కూడా వాడుకోవచ్చు, కరెంట్ స్టవ్లో వాడుకోవచ్చు. ఎవరిని వాడుతున్నామో కానీ క్రోమ్ వైర్ని వాడుతున్నాం. హీటింగ్ ఎఫెక్టే కాదయ్యా, దీస్ విల్ హ్యావ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఎఫెక్ట్ ఆల్సో. మ్యాగ్నెటిక్ ఎఫెక్ట్, విచ్ వన్? కరెంట్ ఆల్సో యూస్ మ్యాగ్నెటిక్ ఎఫెక్ట్. దాని గురించి మనం we shall learn how does it behave as a magnet. An electric current flows through any conductor such as an insulated copper. 48 children, only 48 join. Copper is wound in the form of helix, that is a coil. The magnetic conductor behaves like a magnet. Okay. An electric current flows through any conductor. ఏదైనా ఒక కండక్టర్లో నుంచి ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ పోతూ ఉంటే ఆ ఎలక్ట్రిక్ ఇన్సులేటెడ్ కాపర్ వైర్ ఇస్ వౌండెడ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఏ కాయిల్. ద కండక్టర్ బిహేవ్స్ లైక్ ఏ ఎలక్ట్రిక్ మ్యాగ్నెట్. చూడండి, ఏదైనా ఒక కాపర్ వైర్లో కరెంట్ పోతుంది అని అంటే దాని చుట్టూ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉంది, దానికి పర్పెండిక్యులర్ గా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కూడా ఉంది. ఇట్ బిహేవ్స్ లైక్ ఏ మ్యాగ్నెట్. A coil with a core of iron nail or an iron bar which acts like a magnet when electric current flows through it is called electromagnet. Now you are coming across a new word already might have learned. Electromagnet. Electromagnet అంటే ఏంటిది? కరెంట్ పోయినప్పుడే ఆ ఐరన్ కరెంట్, when there is a flow of current in the iron bar or iron nail, if it behaves like a magnet, then we call it as electromagnet. But when the current is turned off, automatically it behaves like iron piece only, not the magnet. అంటే కరెంట్ పోతున్నంతసేపు మాత్రమే ఏదైనా ఒక వస్తువు, కరెంట్ ప్రవహిస్తున్నప్పుడు అంతసేపు మాత్రమే ఏదైనా ఒక వస్తువు అయస్కాంతంలాగా మారితే దాన్ని మనం ఏమంటామంటే ఎలక్ట్రోమాగ్నెట్ అని అంటున్నాం. Here we are speaking about an electromagnet. What is an electromagnet? Iron bar and iron nail behaves as a magnet as long as current passes through it. Once the current passage stops, then it behaves like an iron piece only. So that type of material is called electromagnets. Okay. A coil with a core of iron nail or an iron bar which acts like a magnet when electric current flows through it is called electromagnet. It loses magnetism when current is switched off. Here, some examples for permanent magnet are given here. Steel or alnico. Alnico is an alloy. Alnico is an alloy C. Aluminium, Al, Nico, Ni, Co, cobalt. All this put together, three metals joined, two elements put together make an alloy, but it acts like a permanent magnet. Okay, Alnico magnet. Usually in the laboratory we use Alnico magnets only. What are the electromagnet uses of electromagnet? Where do we use these electromagnets? That we are discussing. So in day-to-day life, we use electromagnets in different areas. Where do we use them? They are used in electrical appliances such as electric bulb, electric fan, electric motor. See, electric bell is different from what we are using as buzzers at home.
ఇళ్లలో బజర్స్ వాడతారు, బెల్ కొట్టండి అని అంటారు కానీ అది బెల్ కాదు, వీఆర్ యూజింగ్ బజర్ మోస్ట్ ఆఫ్ దీస్ డేస్. ఎలక్ట్రిక్ బెల్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ది బజర్. ఎలక్ట్రిక్ బెల్ హ్యాస్ ఎ గ్యాంగ్. ఒక బెల్ కొట్టడానికి ఒక చుట్టూ సర్కిల్ ఉంటుంది, దాన్ని కొట్టడానికి ఒక సుత్తే ఉంటుంది. వెన్ వి స్విచ్ ఆన్ ద స్విచ్, దెన్ బెల్ రింగ్స్, gun gun gun, like it. But these days at home or somewhere we are using only the buzzers. Actually they are electronic devices. But here electric fan, there is a motor inside. Even electric motor, all these works on the principle of electromagnets. This electromagnetic power is used in electric generators where a very strong magnetic field is required. ఎక్కడైతే మనకి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎక్కువ అవసరమో అక్కడ జనరేట్ చేయడానికి ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ డివైసెస్ ని వాడుకుంటామంట. దిస్ electromagnets are used in televisions, deflecting electron beam in the picture tube. Anyway, these days we are not using picture tube televisions, but in olden days we know డబ్బా టీవీలు. ఆ డబ్బా టీవీలలో క్యాథోడ్ ట్యూబ్ ఉంటుంది, అక్కడ క్యాథోడ్ ట్యూబ్ ఉంటుంది అన్నమాట. ఆ క్యాథోడ్ ట్యూబ్ లో ఆ ఎలక్ట్రాన్ డిఫ్లెక్ట్ చేయడానికి వి యూస్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెట్స్. బట్ దీస్ డేస్ ఆల్ LEDs and LCD TVs have come. There we won't use electromagnetism there. Okay. The electromagnets are used in separation of iron ores from earthly substances. ఓవర్స్ లో నుంచి మైన్స్ లో ఓవర్స్ లో వీటిని సపరేట్ చేయడానికి, వీటిని ఐరన్ మెటీరియల్ని, బికాస్ magnets attract iron materials now. So if the impurities are there, to separation, one of the separation technique, we use electromagnets. So this separation is called magnetic separation of the materials. So all the materials which are attracted by magnets can be attracted by the magnets, so it can be separate from some other materials. ఐరన్ లాంటి ఓర్స్ లో ఐరన్ సంబంధించిన ఏవైనా మెటీరియల్స్ ఉంటే ఆ ఇంప్యూరిటీస్ ని సపరేట్ చేయాలన్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ మెథడ్ ని వాడుకోవచ్చు. Separation technique by electromagnets. They are used for preparing strong permanent magnets. ఎలక్ట్రోమాగ్నెట్స్ ఉపయోగించుకొని పర్మనెంట్ మ్యాగ్నెట్స్ వెరీ స్ట్రాంగ్ గా తయారు చేసుకోవచ్చు అని అంటున్నాడు. These electromagnets are used by the doctors to cure certain diseases. కొన్ని డిసీజెస్ చూడండి, మనము హాస్పిటల్కి పోతే యూజువల్గా అల్ట్రాసౌండ్ అంటాడు, ఎంఆర్ఐ అంటాడు. ఇటువంటి ఎంఆర్ఐ మామూలుగా మనం చూస్తే సిటీ స్కానర్ ఎంఆర్ఐలో యూజువల్లీ దేర్ వన్ వర్డ్ ఈజ్ రిటర్న్, highly radiated area, radiation is high. Usually there we use, even in x-rays we use electromagnetic power only. There they create an electromagnetic field to study the structure of organs in the body. Okay, even medical field lo chaala varaku electromagnets vaadtam. Industries lo we use electromagnets. These days we are using in medicines while doing the operations and treating thing. Okay, electromagnets are used for lifting heavy iron loads. Student, పెద్ద ఇనుప బరువుని మోయాలంటే పట్టుకోలేం, బట్ magnetic force can attract this iron loads so that we can lift the things. Electromagnets are used for removing iron objects from scraps. To separate iron objects from scrap, ఇవే కాకుండా we can have electromagnets in different fields where see the electromagnetic waves, the signals what we are getting here, you are able to hear my voice there. You can see my picture if I put on my video. How is it possible? These are due to the electromagnetic signals only. Waves. సార్ టైం అయింది. Okay, I'm concluding.
Okay. Okay, my dear children, today I might have understood. So most of the topics I reminded. If there is any more, I'll continue tomorrow. So have a nice time and go through once again the things what I have told you. Thank you very much. Now I am quitting the session. ఎక్కడ ఉంది stop share. Leave.